Reza, I have a question for you. First of all, thank you so much for taking your time with us today. And I'm so grateful that you are willing to help Ukrainians and give them the information about this, such an amazing opportunity to come to Canada that was just announced yesterday. Problem, thank Natalie. You so much. It's a pleasure to collaborate with you as an Ukrainian entrepreneur here in Canada, and to provide the information needed by all Ukrainians in terms of what this policy is about. I myself immigrated to Canada when I was a child during the war in the Middle East, and so I can fully understand the importance of this matter. Реза говорит, что он переехал сюда с Middle East, и он очень хорошо понимает эту ситуацию, потому что он тоже был не очень хороший, он тоже переезжал через войну, и он очень понимает, что украинский народ сейчас имеет, что он сейчас делает, что у вас происходит. Это очень тяжело для Украины, для украинского народа. И он очень сильно вам хочет помочь. Хорошо? And Reza, tell me a little bit about your business. What do you do, like in general, so just so people understand what type of immigration things you do, what experience you have, so there is a little bit trust, so they understand what the information you have, how long you've been doing, so yeah, how so you can help them. My office is based in Toronto. I'm licensed in Canada to provide immigration advice. Our office helps people from over 47 countries immigrate, and my specialty is business, helping businesses and startups move across different borders in different countries. The reason why we're doing this today with you is to provide free information to everyone, to help Ukrainians immigrate to a safe country like Canada. It's a very easy and free program. You do not need a lawyer. You do not need me. You do not need an immigration consultant. Okay? And we're here to provide the information and answer questions so Ukrainians anywhere can apply under this program. Okay. I tried to translate everything. It was a little bit too much. Do as best. Реза занимается иммиграцией в Канаде. Он делает обычно все бизнесы. То есть он делает большие бизнесы. Но он профессиональный, иммиграционный. У него есть все услуги для иммиграционной. Но это видео, которое вы сейчас смотрите, это не то, чтобы ему взять каких-то клиентов. Эту миграцию, которую вы сейчас будете слышать, это все вы можете сделать сами, без никаких лоеров. Вы сами можете это все сделать. Вам не нужен ни Реза, это просто он делает, чтобы помочь украинскому народу. Вам не нужен ни лоер, ничего, окей? И поэтому я хочу вам просто это вот рассказать сегодня, и он хочет вам помочь, как это сделать намного легче. Но у него очень большой experience, у него большая компания в Торонто, он занимается иммиграцией обычно бизнесами. Но он некоторым людям, конечно же, он помогал, чтобы сделать эту иммиграцию, но сейчас он сделает, чтобы как можно быстрее помочь людям с Украины, которые в этой тяжелой ситуации. Okay. Thank you so much, Reza. Let's see what we have. We have a lot of questions actually, but let's I have first of all, which documents do you need for this immigration? You don't need a lot of documents. It's one of the easiest and simplest programs that's ever been announced by the Canadian Immigration Department. So basically, in most cases, if you have a passport, great. If you don't have a passport, that's fine. Still, it's possible to apply under this program. If you have any documentation in regards to your family, because let's say you're applying together with your children, your spouse. So any documents you can provide are optional. Okay, so this is very important, Natalie, to understand that in case you're missing documents, it doesn't mean you cannot apply under this program. Okay, Reza, I'm so sorry. Sure. I try to translate everything. You may
sentences. It's a little bit Sure, here for me to translate. So just какие документы сейчас нужно, чтобы переехать в Канаду? Он сказал, что на данный момент вам, даже если ваш паспорт expire, то есть если у вас сейчас же паспорт закончился дата, вы тоже можете этот паспорт использовать, если он не целый паспорт. Не целый, если это не полный, если у вас уже, я не знаю, как это по-русски, если ваш паспорт уже закончился, вы тоже его можете делать. Это самая легкая программа сейчас, чтобы переехать на Украину. Такой еще никогда не было программы такой. То есть очень мало документов даже подавать. Чем больше вы подадите, тем лучше, но это не обязательно. Можете себе представить, если вам даже дают право, если у вас украинский паспорт уже, даже дата закончена, вам все равно могут дать эту визу. So just to clarify, which documents can they have? So expired passport. It's not a really problem, Natalie. So passport is required, but also it's not required. So if you don't have a passport or your passport is expired, just include your national ID, include a birth certificate and an explanation, and it should be fine. So the rest of the documents are optional, like proof of funds, your national ID, your consent for, any other document that you see on the system is optional. So if you don't have them, it doesn't mean you cannot apply. So do not worry. If you have a passport or some kind of ID proving that you're a Ukrainian national, you will be able to apply under this program. Okay. Значит, то, что он сказал, что у вас должны быть, то есть если у вас нету паспорта, вы тоже можете apply. У вас, но должны быть другие документы, допустим, там, может, украинская identity какой-то документ, или еще, чтобы показать, что вы были на Украине, хорошо? То есть, чем больше документов, тем лучше, но если у вас какого-то документа нету, это без проблем. Reza, who is qualified to come to Canada? Is there somebody who is not qualified? Well, this is a very special program, Natalie. Okay, so if it was any other situation, there would be so many requirements for eligibility. But in this case, as long as you're a Ukrainian national, you're somebody who has a Ukrainian passport, or basically you're eligible to apply. So it doesn't matter how old you are. It doesn't matter how much money you have. It doesn't matter what your education is. It doesn't matter what your work experience is, right? This is one of the best supportive programs I've seen so far, that's been offered by the Canadian government. So nobody should worry that are they eligible or not. If you're Ukrainian, 99%, you're eligible, unless Natalie, you're on some Interpol database, right? Maybe there's you're on some weird terrorist database, I don't know. Then yeah, potentially they could refuse. But 99% of everyone else who's a Ukrainian, remember folks, this is an easy, simple program. Apply online before the program gets full, or the system in the government crashes, or there's too many applications to process for them. Okay? Okay. So I can get. So, я спросила вопрос, кто может подавать документы? Или там есть какой-то человек, который не нужно подавать документы? Только тот человек, который кто-то не может подавать документы. Реза сказал, что если у тебя есть украинский паспорт, и если у тебя чистый криминальный рекорд, да, то есть ты не сидел в тюрьме, или такого ничего не случилось, ты можешь подавать документы. Это самый легкий на данный момент
выезд в Канаду. Такого еще ни разу не было. Это первый раз, что такое Канада делает. Это такой вообще очень-очень процесс. И сказал еще, это нужно сделать очень-очень быстро, потому что места будут очень быстро заполняться. Будет заполняться, и будет очень много работы, чтобы эти бумаги процесс, и они не смогут очень много людей взять. Поэтому я решила сделать этот лайв очень быстро сегодня, потому что только вчера вышло, и это очень важно, этот процесс сделать намного быстрее. То есть легкий процесс, но его нужно очень быстро сделать. То есть вам не нужно никакого вам не нужно никакой рабочий experience, вам не нужно никакой работы иметь, показать. Вам не нужно иметь никакого, что вы закончили университет. Вам не нужно даже знать, что вы знаете английский, потому что, чтобы попасть в Канаду, это очень тяжелый процесс, если ты делаешь с других стран. Вам нужно знать обычно английский язык, вам нужно знать, у вас должна быть специальная работа, чтобы туда попасть, вам нужно иметь деньги, потом вам нужно очень много документов, чтобы сделать, чтобы попасть на Канаду. И очень редко даже это дает шансы. Поэтому сейчас это есть время. Okay. Reza, question for you. Yeah. So we got this. What actually visa is all about? What does it give the right? Hold on just 1 second. Я сейчас у него спрашиваю, что это виза, что она дает для украинцев, на сколько времени они там могут остаться, что она вот вам дает. Хорошо? Спросим этот вопрос сначала, потому что чтобы было чтобы было легко объяснить. So Reza, what they give to Ukrainian people? So this is, I'm going to give everyone a very simple way of saying what the program is, the benefits, the disadvantages. Okay, so you can apply online for a visitor visa to enter Canada up to the expiry of your passport, or if you don't have a passport, it will give you a set timeline. At the same time that you apply for a visa, for you, your family, so your spouse, your dependents, like children, right? Under the age of 22, remember, under the age of 22. You can also apply for a work permit and a study permit for your children. Okay, so I hope I'm connected, Natalie. You can still hear me, right? Yeah. So Yeah, exactly. I have to translate. You apply for a visitor visa for you and your family. At the same time, you apply for a work permit. So it means when you, as the adult, and your spouse enter Canada, you can pick up your work permits and are allowed to work freely. Okay, so okay, this okay, and I think it's 3 yes, years, right? up to 3 years, up to right? 3 years. And the important part is the Canadian government is not taking any application fees as well. So you don't need to pay for anything. No biometrics, no work permit fee, no visitor visa fee. So it's relatively cost effective. However, here's the catch, Natalie. I'm going to give you some disadvantages and some advantages about this program. Okay. Out of to translate. One moment, please. Я спросила, какие будут, что хорошо в этой программе, что плохо, что вы получаете, да? То есть, когда вы будете подавать документы, самое главное, подать на рабочую визу. Сначала вы подавайте на visitors visa, и второй вы подавайте на рабочую визу. Вы можете сюда приехать на 3 года и работать. Дети тоже будут учиться тут. Дети возраста до 22 лет тоже с вами могут иммигрировать. Да? Значит, и вы тут можете работать 3 года. Сейчас я спрошу, after 3 years, Reza, what happens after 3 years? Я сейчас спрошу у него, что случилось, что может случиться после 3 лет, когда вы уже приехали сюда. So after 3 years, before 3 years, not after 3 years, before the 3 years, in the next 6 to 12 months, the Canadian government will announce PR streams for Ukrainians.
Okay, so when the Ukrainians enter Canada, they will announce special programs that allow the people who've arrived here to plan for their permanent residency. There might be eligibility criteria similar to how we saw with the Hong Kong program. So if anybody remembers Hong Kong and the Chinese crackdown about a year ago, they created a special program for them to come here with work permits in Canada, and then they offered a PR program. But in a lot of cases, there might be requirements such as work experience or language. So if you're Ukrainian, you're planning to apply for this program and you're coming over to Canada, I recommend two things to you. One, improve your English, or one of the family members, husband, wife, whoever, should improve their English to minimum, let's say, IELTS level 5 or 6. The second most important thing, or even as important, is the work experience inside of Canada. So make sure you are employed and you gain full-time work experience minimum 1 year. These are important requirements that 90% plus is most likely going to be part of the eligibility for the PR later when you're inside of Canada as a Ukrainian. Don't worry about it now, but when they arrive, they have to think of employment. Do not be employed in a company where you are a shareholder of 50% or more. It will count as self-employed and could be a problem. So if you set up your own business, okay, you need, let's say the husband sets up the business, the wife can work as a minority shareholder or no shareholder. That would be work experience. Okay, so these two things have not been announced by the Canadian government, but considering the history of immigration programs, this is what we expect could be some of the eligibility criteria later when you're inside of Canada after 1 or 2 years. Окей. Значит, очень важно сейчас, что послушать. Если вы получили эту визу, вы там сейчас, вы переехали туда, вы уже в Канаде. Если вы хотите там остаться жить, нужно сделать две вещи. Научиться говорить на английском, хотя бы минимум, ESL 5-6 level. И второе, работать минимум 1 год. Тогда вы можете подавать, или вы можете сразу подавать на место жительства в Канаде. Если у вас эти две вещи будут, 90%, что вам дадут эти бумаги, что вы можете остаться там жить. Это не только, вы не только на 3 года можете приехать, у вас могут быть документы сразу же. Если у вас есть английский, и вы 1 год работаете. То есть, если у вас есть, я сказала, что если у вас есть компания, это чуть-чуть по-другому. Но самое главное, если вы на кого-то работаете полный full-time. Full-time — это полностью работа. То есть вы не можете там работать 1 или 2 дня или 3. Вы должны работать full-time. Хорошо? Okay, this is very good, Reza. It's a few points, Natalie. A few points, and I've seen some great questions by the Ukrainian community. I'm going to continue on the advantages and also mention the disadvantages. Another huge advantage is when you come in as a family, your spouse, partner, okay, remember folks, if you don't have to be married, if you were living together as 1 year continuously, you can be common law partners. If you come with your children or your spouse or partner, your children will receive free education in elementary school and high school. Public elementary and high schools will be free for your children. So you can pick up your study permits at the border. Your spouse or common law partner is eligible for an open work permit also. So all the adults in the family can obtain an. So if you have a child who's not a child anymore, you just apply separately for him or her and apply for a work permit also, right? Or a study permit. Right? But the children's schooling, elementary and high school, is free. Okay? And here's the disadvantage, Natalie. Okay. Hold on.
Okay. To translate for me. I understand. So the first point, очень важно, послушайте меня, очень большой плюс. Если у вас есть человек, вы еще с ним не поженились, у вас еще нету семьи, но вы с ним встречались, жили вместе, и, допустим, он остался на Украине, да, может выехать, но вы выезжаете в Канаду, вы можете подавать эти документы вместе, понимаете? То есть, когда война закончится, он тоже вам может переехать туда. Это очень большой плюс. То же самое семья. То есть, если у вас человек остался, и он воюет сейчас за Украину, очень тяжело, и не может выехать, вы даете документы как семья. То есть, когда эта война заканчивается, ваш муж тоже может переехать туда. И еще третий пункт, который очень тоже хороший. Если у вас дети там, если у вас есть дети, вы приезжаете в Канаду, вы идете в школу, это все бесплатно за вами, то есть вам ничего не нужно платить. Ой, я еще забыла сказать, что он перевел, и я вот сейчас только вспомнила. Все документы, которые вы подаете в канадское посольство, чтобы сдать эти все, даже не канадское посольство, я думаю, что это нужно сделать электронно. Я сейчас спрошу. Обычно там нужно постоянно платить что-то. Там платить чтобы дать эти документы, чтобы кто-то посмотрел. Постоянно нужно деньги платить. В этот раз это все бесплатно. Хорошо? There are some great questions here, Natalie. I have to answer them all. I have to answer. Okay, so first of all, let me give you the disadvantage, which probably you as Ukrainians who are now stuck in Ukraine or in that area know about. One requirement is you need to give a biometric, so your fingerprints, at a visa application center that's been designated by the Canadian government. Right now, none of them are operational in Ukraine. So if you're inside of Ukraine and you apply for this, and in the past 10 years, you've never applied for a Canadian visa to give you biometrics, then the visa will not be processed until you give this fingerprint. So technically, you need to cross the border to one of the neighboring countries to do the biometric. And here's the catch, folks. Like you know and I know, the men are not allowed to cross the border, correct? So if you're stuck inside of Ukraine right now and you have to give your biometric because you've never done it in the past 10 years, basically it's your wife and children who have to cross the border and get it. And then, that's the disadvantage. Okay, but the husband does not, if they, as a family, they go to Canada, they apply as a family, does he needs to have his fingerprints? Yeah, so in order to have your visa processed, right? So you apply online, then with that confirmation, you go to a visa application center, let's say in Poland or Romania or anywhere. You could be in the US, it doesn't matter. But there are no visa application centers operational, active in Ukraine right now. So if the husband cannot do the fingerprint, the visa will not be issued for him, right? Or whoever, it doesn't matter. But so he cannot do fingerprints in Ukraine, but he cannot do fingerprints he cannot leave Ukraine right now. So just a question. So when they go, but the visa cannot be issued. Obviously, he cannot leave. But after a while, when the war is over, can he so do this? Karina just asked this same question. So she said that he join me? Of course, right? So the point is, if you want to get out now and you're like a man, right? You're a male, Ukrainian, stuck inside of Ukraine like many are, and you've never given a biometric in the past 10 years to the Canadian Embassy, if you apply, you cannot give your biometric, so your visa will not be processed. But later on, you can do it. So, 3 weeks, 4 weeks, if this program remains open, remember, folks, there's 44 million Ukrainians.
the capacity of the Canadian government is limited. So, Okay, can yeah. translate everything. Just hold on. Because it's a lot to translate. So, значит, так, сначала, с самого начала они все делают, вы даете application, то есть все ваши документы, которые у вас есть, вы даете через онлайн, да? Потом вас дают какую-то бумажку, показывают, и вам нужно сдать отпечатки пальцев, да? Отпечатки пальцев нельзя сдать сейчас нигде на Украине, но все закрыто. То есть офисы, наверное, скорее всего, в Польше, в Румынии, в Венгрии, я точно не уверена, но вот я думаю, эти 3 есть, где можно сдать отпечатки пальцев. Для мужчин, которые не могут выехать сейчас с Украины, этих отпечатков пальцев они не могут сделать нигде. Но, то есть они не получают визу, чтобы поехать в Канаду в этот момент. Но это останется открытой possibility на чуть-чуть попозже. Еще Реза сказала, что сейчас очень много украинцев будет ехать в Канаду, хотят попробовать Канаду, и это все нужно сделать очень быстро. Okay, I try to explain. So I talk about go to online to get the papers, submit all the documents online. They get all the information, then they do biometrics. So there's a few great questions out there. You don't need a biometric passport. You just need a Ukrainian passport. And if you don't have a Ukrainian passport, you just need proof of identification so the visa officer knows who you are. Okay? So you don't need a special passport, folks. Biometric means you go to the visa application center in Poland or wherever you are and just give your fingerprints so the Canadian government knows who you are. Okay? Okay. Это не, то есть не нужно никакого biometric паспорта. Biometric это называется, это ваши пальцы. Они сделают просто принт ваших отпечатков пальцев. Okay. So another question is, if I don't have a husband or I've divorced or something happened to my spouse, you know, and you have children, okay, in normal circumstances, you need authorization. In these circumstances, there are no specific to bring your children, consent. Okay, so this is a great question. In normal circumstances, according to the Hague Convention, which has been signed by many countries, including Canada, it's very strict. You need consent from your partner or spouse, who is the biological mother or father, to bring your children. Without them, in these circumstances, you cannot get it, right? Because maybe your husband is stuck, maybe you're divorced, maybe something happened. So you will come. What I recommend is that you will come and explain the situation. Okay? So if where you come to, but you said everything is electronic, so where do you go and tell this? You write electronically? Yeah, so I'm going to give you my advice for 2 scenarios. One is you're divorced. One is you know, maybe the other parent has passed away, they've deceased, right? And another is they're stuck in Ukraine. So let's say the father is stuck in the Ukraine and cannot get out. So you would apply for the whole family in that situation, including the father. But he cannot get the biometric, so you go and do the biometric. And then you come to Canada and you explain the situation at the border if they ask you. Worst case is you get a letter. Worst case is you get a letter that the father signs and says, I'm giving permission to the mother to leave. If you cannot get that, that's fine. This is a war situation, Natalie. These are not normal circumstances. So as long as you have something to prove or show or explain, it should be fine. You just come. The point is, you have to get out. Okay. Обычно, когда... Я знаю, что у нас очень много семей, которые сейчас в Польше, и когда мы куда-то едем, допустим, в Канаду, нужны такие документы, что папа разрешает детям выехать в Канаду, да? То есть, если вы женщина, у вас есть 2 детей, нужны вот эти вот документы, да, обычно. И если у вас есть такой документ, это хорошо, то, что папа написал, что вам разрешает вывести детей с Украины. Но если что-то случилось, у вас нету этих документов, чтобы показать,
это тоже без проблем. Вам нужно, то есть вы идете, переезжаете в Канаду, и вас могут спросить, у вас есть такие документы, но вам нужно хоть что-то показать. То есть, показать то, что вы с Украины, то, что там война, и у вас этого не вышло. Потому что канадские государства сейчас понимают, что это очень тяжело достать эти документы для украинского народа. Это очень тяжело сделать, это очень тяжело это достать. То есть они берут это все, и они это все понимают. И то есть если у вас такого нет, то это тоже возможно переехать. Желательно, если было бы, но если этого нету, то они тоже берут так. So just to confirm, I said that if they don't have this type of consent from the mother, they can still go to you. It's better if they do. These are special circumstances. It's war. It's. But the government, they understand that this is a war, and they understand that they need some kind of they understand that it's not. If you have something from the other parent in writing and signed, great. Maybe you can scan it. If you don't, that's fine. You can just explain what's happening, right? And it could be that in the future they may request it. But the point is the urgency of the situation to get out of the country or to flee or to come somewhere safe, because the children have to be safe, right? Correct? So there's some questions I'm going to answer. So Boy Kaya is saying, I'm a chef. Can I find a job in Canada? You will find a job like that. There's a shortage of chefs. We work with companies who are looking to hire. So you don't need to worry about that. Let's see. What are the questions? Вы знаете, что я вам хочу сказать? Потому что сейчас в Польше очень много людей. Туда, в Польше, в Венгрии, в Румынии, туда очень много переехало. В Германии переехало украинских людей. Там будет намного меньше возможностей найти работу. Канада намного большая, она очень большая страна, правильно? И у нас еще нету этих иммигрантов новых, которые приезжают с Канады. То есть возможности найти работу намного больше, правильно? То есть вот так он говорит. So Natalie, Jack Hill is asking a question. She's saying, if my spouse has a Ukrainian biometric travel passport, does she still need to go to another country and give her biometric to Canada's supervised office? Yes, it doesn't matter what kind of passport you have. You need to give your biometrics, your fingerprint. We call it the fingerprint, right? At a visa application center that is designated by a Canadian government. That's mandatory. Unless you've done it in the past 10 years, you have to do it. It is mandatory. Okay? So... Okay. Ваши пальчики. Если вы переезжаете в Канаду, вам нужно всем, чтобы у вас были принт ваших пальчиков. Это без никакого. Это самое главное. То есть все документы и ваши пальчики. Natalie, there's one person asked, where do we apply? You apply online through the IRCC portal. We will share it. Мы напишем, где вам нужно написать. Reza, is this application possible this application is available in Ukrainian or is it's only English or French. Okay. I'm sorry, but it's only available. So get somebody to help you if you cannot do English or French. Okay. Okay. So somebody else is asking a question, Natalie. Значит, все аппликации на английском и на языке. Там нет такого, что оно на русском или на украинском. Там такого нет. Только на английском и французском. То есть вам нужно кого-то найти, кто понимает разговор, и тогда попробовать, и чтобы они вам сделали, помогли заполнить эти документы. So Natalie, somebody is asking, what if they're not in Ukraine, or what if they have a visa to another country, like US, Australia, or Czech? Can they still be eligible to apply under this Canadian visa program? And the answer is yes. You just need to be a Ukrainian national. Doesn't matter where you are, what visa you have, how much money you have, how much money you don't have, how old you are, where you are. Okay?
You just need to do the fingerprinting if you have not done it before. That's it. Окей, еще раз вам расскажу, еще раз повторю, в принципе, что если у вас есть виза в другие страны или еще чего-то, это не важно. Вам нужна виза с Канады, это совершенно ничего не касается. У вас должны быть пальчики, только нужно сделать паспорт, чтобы... Боже мой, я уже заговариваюсь. Yeah, so no worries, Natalie. So Karina is asking a great question. What is the first step? Do I need to do biometric or fill the form? No. You go online, fill the form, submit the application, get the confirmation, then go to the biometric. Because in most cases, you will have to make an appointment or call in to the biometric center. Okay, so fill the form, apply, then biometric. You do not go to the biometric before you do the application. Самое первое, значит, еще раз был вопрос, что сначала делаете? Сначала мы делаем, заполняем все документы через интернет, и потом вы делаете biometric пальчики, хорошо? Okay, yes. Reza, I have some more questions, not about biometric anymore, something else, let me just see. So, what should they... So when they arrive to Canada, we already talked about that they have to go for, they have to apply for different applications. Not now. And they don't need to worry about that now. Let them come in, and then the Canadian government will announce it in the future. So right now, nothing is announced. Okay. There's another great question, Natalie. They say, what if my... Okay, go ahead. First. Okay. Because I will forget. So, guys, значит, когда вы приезжаете в Канаду, программа на место жительства еще ее нету, но оно будет через где-то 6 месяцев, скорее всего. Это, как Реза говорит обычно вот то, что оно случается. Сначала они делают такую программу, потом все приезжают, и потом на место жительства, чтобы уже остаться в Канаде, они делают другую программу через 6 месяцев, приблизительно. Хорошо? Okay. Question. Go. Yeah. No, Reza, you had the question? Zilova is asking a great question. They're saying that, can the application for the visa be refused if you have an immigration history with the United States? Yes, potentially it can be, but it depends what the issue was. Was it a refusal? Was it misrepresentation, which is basically lying on your application form? Okay, so it depends on the severity of the immigration history with US, because the Canadian government sees everything that the US does, and US sees everything the Canadian government does. We call it the 5 I's: New Zealand, Australia, Canada, UK, and US. Okay, so remember, to everyone out there who's filling out an application form, if you have been refused by any visa anywhere in the world, any country, you need to declare it. Otherwise, it will become a problem for your immigration. Значит, если вы когда-то подавали, если у вас была виза с Америки, но вы подавали на американскую визу, но вам ее отказали, или вы подавали визу в Англию, допустим, но вам не отказали, вам это нужно все записать тоже в ваших документах. Почему? Потому что канадский immigration, они эту всю информацию, у них все есть, и они смотрят, почему вам эту визу отказали. И это, в принципе, будет для них значить, когда они смотрят ваши документы, они будут видеть это и смотреть, они будут это видеть и смотреть, и сделать на этом правильно, и решать, или это вам открывать визу в Канаду или нет. То есть это дает очень большое значение, если у вас был отказ в Америке, если его нужно показать просто. Если вы его не показываете, это лучше не делать. So, Natalie, here's another great question by Victoria Bikovets. Sorry about the pronunciation. It has to be only a biometric made in the Canadian embassy or regular biometrics? What's the difference? Not the embassy, right? The fingerprint, the biometric, is going to be done at a visa application center. So it's different than the embassy.
These visa application centers have been hired and contracted by the Canadian government and embassies to take the forms, take the fingerprints, take all the documents and information for applicants all around the world, not just for Ukraine. So you don't go to the embassy, you go to the VAC center, visa application center, which are private entities which have been contracted by the Canadian government and sometimes other governments to do the fingerprinting and sometimes the document scanning and collection, right? Okay, let me just explain. Значит, вы, если вам нужно сделать отпечатки пальцев, biometrics, да, вам не нужно идти в канадское консульство. Есть такие специальные офисы, которые канадские государства, они subcontracted, да, то есть они идут, они только этим занимаются, то есть вы туда не идете, вы не идете, они называются VAC centers, VAC centers, right? Visa Application Right? Center, VAC. So they called VAC center. То есть идете в канадское embassy, чтобы сделать это называется VAC application. And here's another great question Okay. by Dasha. She's saying, what's with the colleges in Canada for Ukrainians? Is there any program or anything? Unfortunately, right now, there's no advantage to study at a college or university because they will charge you international student fees. But potentially, I hope that many colleges or universities will come and offer some kind of relief for Ukrainian students. But so far, I have not seen a lot of colleges or universities offer that yet to Ukrainians. So you will have to end up paying international student tuitions. But hopefully that will, the colleges or universities will change that soon or make some offers, hopefully. Вы знаете, что в канадской, если вы ходите то есть в школу, нормальную школу, то есть для маленьких детей до университета, да, это все бесплатно, то есть вам за это не нужно платить. Но если вы идете в университет или в колледж, то нужно будет платить деньги. То есть даже все, которые тут ходят, у нас нету бесплатного университетского образования, это стоит деньги. Если вы приезжаете с Украины, сейчас, если вы пойдете в канадский университет, это еще будет стоить дороже, потому что оно считается как international students, и они намного дороже платят за университеты тут. Но это сейчас на данный момент Реза говорит, что, скорее всего, университеты, скорее всего, станут брать намного дешевле или за такую же цену, как и канадские университеты, как для канадских людей, жителей тут. Но сейчас этой программы нету. Сейчас этой программы нету. Она, скорее всего, будет, но это все равно нужно будет платить деньги, чтобы ходить в университеты. Тут университеты, я вам честно хочу сказать, они не дешевые, но на них можно заработать деньги. Вот, и тут можно работать с 16 лет. Я работала, мне было 16 лет, я начала свою первую работу. Я когда как раз приехала сюда, мне было 16 лет. Мне было 15 лет, 16. Я не говорила вообще ни на каком языке. Я только на русском и украинском я говорила. Я не говорила. И я нашла работу без языка. Я стояла в магазине и всем говорила «здравствуйте» и «до свидания». Я честно говорю, это у меня было 2 месяца такой работы, и после этого меня уволили, потому что я ничего не могла сказать. Но потом я нашла другую работу, и у меня английский уже улучшился, и еще улучшился, и еще улучшился. И после этого мне было нормально. То есть это, чтобы выучить английский, нужно приблизительно 6 месяцев. И работу можно найти. Хорошо? То есть мы должны держаться позитивно насчет этого. Работу можно найти. Конечно, может, профессии сразу нельзя, потому что у многих людей нет английского. И если у вас английский будет, можно работу найти. Тут есть работа. За университет нужно будет платить, как и все тут. Но, в принципе, очень хорошая программа. И я надеюсь, что очень много людей
может So Natalie, этим использоваться. Kiritsev is asking, will Yes. education in university students be free? But yeah, unfortunately, no. At this point, there is no free. There's no free university or college. Only for children of Ukrainian nationals who are coming in for elementary and public high school will be free, not college or university. Okay. I just say this Russian so they understand it that in Ukraine there is some university that they do free education. Yeah, we I know, don't have that in Canada. But that's why everyone in Ukraine is educated, which is very good. Okay. Okay, can I work like it depends what the job is. If it's in the medical field, they may require you to take medical tests. So it depends on the occupation. Some occupations are regulated and controlled, but you will receive an open work permit. So unless it's like childcare or something healthcare very specific, 99% of unregulated occupations will be open to you. Okay. Reza, I think I think we answered a lot of questions. There was just one more. Oh, yes. Sorry. I think there was somebody who was asking that. Yeah, so Vladislava says you need a license for nursing. That's correct. You can become a nurse aide, and eventually it might take 1 or 2 years to get your nurse licensing here as well. If you're bridging your nurse licensing from Ukraine, but you can always start as a nurse aide, which does not require a licensing. If anyone have to apply, would it be compromised as well? Slot. So somebody's asking about their mother. So if you apply, your mother has to apply separately. So father, mother, they can go together because they're a family together. If you're an adult, you have your own family, you apply separately. If they get approved, or get their biomet, they can go, you can go. So those are separate. Parents will be in a separate application. Okay? Значит, если у вас есть родители, вы должны для них тоже сделать документы совершенно. Вы не можете как одна большая семья. То есть вы идете мама, муж, дети, это одна семья, а если у вас есть бабушка, дедушка, это будет совершенно другая семья, на них тоже нужно будет брать документы, делать отдельно. Natalie, Victoria Bikovets is asking, how long do you think this application process will take? Well, Victoria, this is the first time this program has been open. It's the first time the government is trying something like this for such a crisis, such as the Ukrainian-Russian war. So nobody knows, but I would say that potentially they will fast track it, and you could see results from 2 weeks to 2 months. But again, this is just a guess. Окей, хороший вопрос. Как долго этот процесс занимает времени? На данный момент точно никто не знает, потому что на 100% никто не знает. Это может быть 2 недели, может 2 месяца, потому что это первый раз, что Канада такое сделала, и они пытаются все сделать намного быстрее. Но на 100% мы не знаем, но приблизительно 2 Natalie, недели, there's a 2 few месяца. questions outstanding. So Sandra is asking, answer please. Granichka, Key. So there's the dog. Bring the dogs. Yeah, you just need the dogs, herpes. Right? No what is it? Is it not herpes? Sorry, guys, I'm not good with that. There's the vaccination. What do they get? There's that. Yeah, there's that. There's herpes, something rabies. Rabies, not herpes. Sorry. I don't have any pets, folks, but I do help people move their pets. So it's rabies. So do you need the rabies vaccination certificate? So I'm just gonna look at this other one. Let me just translate this to Russian. So собаки могут приехать, там нужно только сделать какую-то вакцину, нужно показать, что собака имеет какие-то вакцины. Он говорит какой-то herpes, но мы, честно говоря, он не уверен, я тоже насчет этого точно не знаю, но я знаю, что они берут собак тоже. Это не должно быть проблемой. Если вы приезжаете, второй вопрос, если вы приезжаете в Канаду, вы не должны тут оставаться 3 года. Вы просто приедете, если ситуация станет намного лучше в Украине,
Без проблем, собирайте вещи, едете обратно. То есть вы не должны So, там оставаться 3 Natalie, года. did we answer Sandra's question as well? Because I think it was written in Russian or Ukrainian. Read all these So questions on too which much. website should I apply for the visa? This is Katya Novak. We will share it. We will share it. Plus, on our page as well, we will be releasing, as soon as the Canadian government gives instructions, we will be releasing new policies and updates regarding this program and others. So you can always, keep in touch and, follow us as well. And we are putting all the information on our social media, YouTube, and website as well. So you don't need to worry. Is it hard? Yeah. A good question. I have a question. I see there's many people ask this question. When they are the shelter or anything provided for Ukrainian people. Right now, the Canadian government is working with the Ukrainian communities inside of Canada to prepare for the wave of people who are coming. So finding them jobs and maybe helping them in terms of shelters or Ukrainians. So there will be help. It's not officially announced yet, but there will be communities and networks that are here to support them. Okay. But again, remember, Natalie, everyone remember, it's not going to be immigration in these circumstances is difficult. Okay. So be ready for a culture shock maybe and a difficult first 1 year, but over time it should be better. Okay. Значит, когда вы приезжаете, спросила вопрос, или есть какие-то помощь для беженцев с Украины в Канаде, когда они приезжают, что можно получить от канадского государства. Значит, на данный момент таких программ, как точно нет. Вот чтобы нам сказать, вы идите сюда или идите туда, вот там есть место, где жить. Такого сейчас нету. Но они работают, они насчет этого работают сейчас, чтобы эти программы существовали, чтобы сюда приехали, не остались на улице. Потому что они только сейчас, вчера они дали эту визу, чтобы могли люди приезжать, но когда они начнут приезжать, будет помощь с Канады. Обычно канадские государства так людей не оставляют, но единственное, вы должны приготовить, что вы не приезжаете сюда. Первый год будет очень-очень тяжелый. Это, если вы не знаете английского языка, это будет тяжело. Я, честно говорю, это не то, что вы приезжаете сюда в большой дом или еще чего-то. Это нужно будет потерпеть. Couple more questions, Natalie. So Ole is saying, if you have temporary protection in the EU, can I still go to Canada? Yes. If you have, let's say you did not apply for asylum in Europe, because if you apply for refugee or asylum, they will take your passport. So if you have not done that, then yes, you can apply for the Canadian visa program. There's another one. I don't have a COVID certificate. That's okay. In the time of war, nobody gives up whatever about COVID. So you can just come here and quarantine, and you have to, before you arrive, you have to fill out the Arrive Can application on your mobile or even on a desktop before your flight. So don't forget. When I get confirmation and provide my biometric, how fast I need to go to Canada. When the visa is approved, you can go now or a little bit later. There will be an expiry on that visa approval. Sandra is saying, can you know which province you will in advance go when you get a visa? There's no restriction. You choose where you want to go. Okay? It's not like a refugee program, folks. This is not a refugee program. This is a visa. You can go anywhere. You can go Vancouver. В любую страну в Канаду. То есть вам не нужно ехать в какое-то специальное место, вы можете куда хотите переехать. So don't worry about that. Can I apply with my boyfriend in one application if we're not married? Granichka. Only if you were continuously continuously living in one address under one roof for 1 year continuously, and you have proof of that. So
maybe a rental agreement, Okay. maybe a joint bank account. Your IDs have the same address, you know, these kinds of things. Common law partner, it's called common law partner. That's a good thing. То есть, если вы не женаты, и вы хотите привезти с вашего человека, которым вы жили в Канаду тоже, правильно? То есть мужчина, допустим, вы не были женаты, вы хотите его тоже привезти, вам нужно будет показать, что вы с ним жили 1 год. Под одним адресом, что вы жили 1 год, вы должны быть один банк, или один банк-аккаунт, который вы вместе его держали 1 год. То есть, чтобы показать канадскому государству, что вы просто, что вы common in law, на английском. Natalie, few excellent questions. Anastasia saying, if I come to Canada for a few days, can I go and come back with the visa? Yes, it will be a multiple entry. At what site should I fill out this application? We will share it on our page, on Natalie's page. And it says, Kariam says, so this application for this program wasn't published yet? No, it was just published on March 17th. Да, значит, это, да, гражданский брак, правильно сказать. Если у вас это есть виза, вы можете приезжать в Канаду сколько вы хотите, ездите, возвращаться, ехать, это будет multiple entry visa. Great question. I've got a great question here. Anna Tarusiek. She's saying she's Ukrainian. Her husband is British. They live in Ukraine. Can her husband participate in this program? No, but because he's not Ukrainian. He can come to Canada without a visa. Okay. And if you get a work permit, Anna, he's your husband, he will be eligible for a spousal open work permit, no matter what nationality. Right? Okay. So he is visa exempt. You get a visa. He has a British passport. He doesn't need a visa. He needs an electronic travel authorization. You come over, and then he can apply for spousal open work permit from inside of Canada, and voila, you have your solution right there. Reza, I think it's good because I think we answer a lot of questions. Granichka is saying, which is the best city to live in? Well, Granichka, if you ask Natalie, she'll say Vancouver. If you ask me, I'll say Toronto, but I think neither. Go to Halifax, Nova Scotia. Very nice people there. Yes, Vancouver is the best. Okay, yes. Then she says, should I take quarantine after I arrive in Canada without vaccination? Yes, they will do a test on you. They will most likely require some kind of quarantine plan. But again, these are war circumstances, special circumstances. So, you know, don't be surprised, you know, if they're a little bit more flexible. But you will be done. A test has to be done on arrival if you're not vaccinated. Когда вы переезжаете в Канаду, вам нужно будет, скорее всего, сделать какие-то нужно будет, то есть вам не нужно показать, что вы vaccinated. То есть вы можете быть не vaccinated, когда вы переезжаете в Канаду, но, скорее всего, вам скажут, что вы должны где-то быть неделю или 2 isolations, скорее всего, но мы еще на 100% насчет этого. Natalie, again, another question about housing. No, there's no housing right now announced, but there's communities which will try to help, you know, Ukrainians helping others. Julia is asking a great question. How many places... Let me talk about housing. Сейчас нету никаких домов, которые есть для иммигрантов, для Украины. Сейчас этого нету. Но канадское государство работает, чтобы вам что-то сделать, когда вы сюда прилетите. Natalie, so Julia is saying, how many places are reserved for Ukrainians under this program? Well, Julia, first of all, this program is only for Ukrainians. Second of all, they have not announced the limit, because I don't think they want to limit it, but I think at some point they will not be able to process more. So the rule of thumb here is the lesson we're going to learn in this session is that you apply immediately. Don't wait. You apply immediately, because the Canadian government does not have the processing capacity to process millions of applications or hundreds of thousands.
they have a tough time processing 300,000 or 100,000 applications or 80,000. So the rule of thumb is make sure you apply immediately. So Natalie, is okay if we sign off, because right now, guess what time it is here? It's 1:17 a.m. here in Dubai, folks. Thank you so much for your time. I think it's, No, thank no you. worries, I really no worries. appreciate it. It We're was very here to valuable. help, Natalie. This is very unusual circumstances for Ukrainians all over the world, and we have to spread the information. So everyone has to help the way they can. Maybe I cannot go to a community center to help, but at least I can share the knowledge through live sessions, through our social media posts or website. Thank you for hosting me and Ingwe Immigration. Yes, Save this send it video. over to I will me, save because this we're going to repost it on our YouTube and our Facebook and Instagram also. Okay? Here. If you guys have any questions, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне написать. If you guys have questions, you can message and Reza if you know as of well, any Ukrainians who are in Dubai and they want to come to Canada, let me know. I'm in Dubai as well, helping people come over to Canada. But good luck to everyone, and remember, folks, this is a free program. You don't need to pay the government. You don't need to pay any lawyer. You don't need to pay any consultant. You just need to know English and French and be able to give your fingerprints to the Canadian. English and French. English or French, and French. to be able to fill out the form. That's it. No, Not just the form. You just need to fill the form, yes. give your biometric fingerprint at the visa application center anywhere outside of Ukraine, anywhere. And folks, don't worry. Apply, come to a safe place, and for future generations of Ukraine, I hope this will be a great, this will be a very important move. This will be an important migration of Ukrainians. And honestly, I want to see Ukrainian people in Canada. It's such a and it will be so nice. And it's an interesting fact, personal fact, Natalie. Me and my spouse were planning before the war to adopt a child from Ukraine. This was in process, and unfortunately, when we were finishing the paperwork, this war started. So I was actually planning to visit Ukraine this year in the summer because of this adoption, international adoption. So this is that's why I have this soft spot for Ukraine as well. Honestly, I can't wait for you guys to do this. Thank you so much for sharing this such a special moment with us. And thank you, Natalie. Send over the video. Okay. Take care, everyone. Take care and good luck. We'll see everyone in Canada. I don't